గత ఆదివారం జరగాల్సినటువంటి ఈ క్లాస్ కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల మనం పండుగలు ఉండడం వల్ల ఈరోజు దీన్ని జరిగించడం జరుగుతుంది. అయితే కొంచెం ఐడి లేట్గా పెట్టడం వల్ల బహుశా జాయిన్ అవ్వడం కొంచెం లేట్ అవుతుంది. ఏదేమైనప్పటికీ నెమ్మదిగా సభ్యులందరూ జాయిన్ అవుతున్నారు కాబట్టి ఇప్పటికీ కొంచెం ఆలస్యం అవుతుంది. మనం క్లాస్ ని ప్రారంభించుకుందాం. రబ్బీ గారిని ఆహ్వానిద్దాం. రబ్బీ గారు వేసి ఉన్నారండి ఇక్కడ నుండి. సో నెమ్మదిగా మనం క్లాస్ ప్రారంభించి వెళ్దాం. జనాలు లోపు వస్తూ ఉంటారు. షలోం రబ్బీ యారోన్. Shalom, Jonathan Gao. Shalom, everyone. Shalom, Rabbi. Okay, Rabbi. Members are slowly joining, and we can begin the class. Welcome, Rabbi. Bhavkesha. Okay, Toda Rabba, and Shalom, everyone. Shavua Tov. Well, we didn't have the Sunday Bereshit class because of the holiday of Shavuot, and we thought of having some class for Shavuot, for the holiday of Matan Torah, the sealing of the giving of the Torah. So I thought maybe we will still can take this opportunity and learn something about this holiday, and also learn something about the scroll of Ruth that we by tradition used to read in the holiday of Shavuot. So I think we can just give it a chance, and we'll be back to the Bereshit class and Vayishlach on Sunday on our next class. Okay. అందరికీ రబ్బీ గారు షలోం చెప్తూ ఈ క్లాస్ కి ఆహ్వానం పలుకుతున్నారు. అందరికీ షాబోతు శుభవారాన్ని కూడా తెలియజేస్తున్నారు. వారపు శుభాకాంక్షలు. మనకి గత ఆదివారం ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్లుగా షబోత్ పండుగలో ఉండడం వలన క్లాస్ అది జరిగించలేకపోవడం అయింది. అయితే ఆ ఆదివారానికి సంబంధించిన క్లాస్ ని మరొక ఆదివారం బెరషిత్ అధ్యయనాన్ని కొనసాగించవచ్చు. అయితే ప్రస్తుతం మనకి పండుగ జరిగింది కాబట్టి దానికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని ముఖ్య విషయాలని, అలాగే షబోత్ పండుగలో మనం రూతు గ్రంథాన్ని కూడా మనం చదవడం అనేది చేస్తాము. కాబట్టి వీటికి సంబంధించిన కొన్ని విషయాలకు కొంత సమయాన్ని కేటాయిద్దామని చెప్పి రబ్బీ గారు తెలియజేస్తున్నారు. నా వాయిస్ క్లియర్ గానే వస్తుంది కదండి అందరికి? ఓకే సార్, సోదరబా. ఓకే, మనం ఆ యొక్క క్లాస్ లోనికి వెళ్దాం. బెవకేష్ రబ్బీ, సోదరబా. Yes, okay. Okay, let's try to, so before going to the text itself, why do we read the scroll of Ruth in this holiday of Matan Torah? Because well, it's a unique story about Ruth that came from Moab, and she was a non-Jew. She converted to become a Jewish, and all this story that we know, but how it is related to the giving of the Torah to Moses on Mount Sinai. And Chazal have various reasons for that. And the first reason is the chesed, the kindness. We speak a lot about like the fundamental
like divine values. We also associate with the forefathers Abraham, Yitzchak, and Yaakov, right? We say that Abraham is Chesed and Yitzchak is Din, judgment. So Ruth, the scroll of Ruth, the story of Ruth, is about Chesed, about kindness, which is the fundamental characteristic of the Torah. Ruth herself, she was she showed kindness, like ultimate kindness to her mother-in-law and Naomi, right? Even though she left with nothing, literally, and lost her family, and both of them became widows and all of that. So yet she stick to her mother-in-law, and this shows the incredible level of chesed there, and that's what the Torah is characterized, right? But like the Torah is about doing chesed, doing kindness with ourselves, our family, our neighbors, our all society. So that was the first reason. It's the Midrash speaks about that. And it's also, by the way, kindness with the death, right? It's like the one who died, we want to continue. We want to continue their seed, their name. So again, like the first reason is, since the story of Ruth is kindness, and the Torah is kindness to the world, kindness to human being, the human mankind. That's why we read the Torah scroll of the scroll of Ruth. ఓకే, మనము తోరా ఇవ్వబడినటువంటి ఈ షవోత్ పండుగ దినంలో అసలు రూతు గ్రంథం ఎందుకు చదువుతాము అనేది ప్రశ్న. మనకు తెలిసిన విధంగా మనకి రూతు గారి కథ అంతా కూడా మనకు తెలుసు. ఆవిడ ఒక మోయాబీరాలు, యూదురాలుగా ఆవిడ కన్వర్షన్ పొందడం జరిగింది. అయితే ఆవిడకి సంబంధించినటువంటి విషయాలన్నీ మనకి తెలుసు, ఆ కథ అంతా మనకి అవగాహన ఉంది. అయితే మోషే గారికి సినాయి పర్వతం మీద తోరా ఇవ్వబడిన విషయానికి దీనికి అసలు సంబంధం ఏంటి? ఎందుకని ఈ తోరా ఇవ్వబడిన దినాన్న మనం రూతు గ్రంథాన్ని ఎందుకు చదువుతాం అనే విషయానికి ఖజాల్ ఇచ్చిన కారణాలు చూస్తే, మొట్టమొదటిది హెసెద్, అంటే దయాగుణం, కైండ్నెస్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. అంటే హెసెద్ అనేది చాలా దైవిక లక్షణంగా పెద్దలు వివరించడం జరుగుతుంది. దీనితో ఒక దైవత్వం అనేది ముడిపడి ఉంది. అంటే అబ్రహాము, ఇస్సాకు, యాకు అనేటువంటి పితరులకు అందరికీ ఉన్నటువంటి ఈ దైవిక లక్షణాన్ని రూతు గారు కూడా కలిగి ఉన్నారు అనే విషయాన్ని ఇక్కడ తీసుకురావడం జరుగుతుంది. రూతు అంటే ఈ హెసెద్ అంటే తోరాలో ప్రాథమికమైనటువంటి, అత్యంత ప్రాథమికమైనటువంటి గుణ లక్షణాల్లో ఇది చాలా ప్రధానమైనదిగా చెప్తూ, రూతు గారు తన అత్తగారైనటువంటి నవమి గారి పట్ల, తన కుటుంబం పట్ల ఈ లక్షణాన్ని, ఈ గుణ లక్షణాన్ని విశేషంగా కనబరిచినట్లుగా రబ్బీలు వివరిస్తున్నారు. తన భర్తని కోల్పోయినప్పటికీ, తన కుటుంబం ఎంతో పరిస్థితుల్లోకి వెళ్ళిపోయినప్పటికీ కూడా తన అత్తగారితో ఎంతో దయ కలిగి మాట్లాడుతూ ఆవిడ పట్ల ఈ హెసెద్ అనే గుణ లక్షణాన్ని అసలు అసాధ్యమైన రీతిలో ఆవిడ కనపరిచింది అని పెద్దలు వివరిస్తున్నారు. కాబట్టి అంటే ఈ విషయానికి ఆధారం మిద్రాష్ అని చెప్తూ, ఈ విషయాన్ని అంటే తోరాకి ఆధారమైనటువంటి ఈ గుణ లక్షణాన్ని రూతు గారు చూపించడం కారణం చేత, అంటే మనం కూడా, అంటే మన కుటుంబానికి, సమాజానికి, ఈ సమాజం పట్ల ఈ లక్షణాన్ని మనం చూపించవలసినటువంటి అవసరం ఉందని తెలియజేస్తున్నారు. కాబట్టి
ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా తన భర్త చనిపోయిన తర్వాత అతని సంతానాన్ని ముందుకి తీసుకుని వెళ్ళడానికి ఆవిడ చూపించినటువంటి ఆ ఈ సాహసం అనేది చాలా ఆ గొప్పదిగా హజాల్ వివరిస్తున్నారు. కాబట్టి ఆ మానవాళికి లేదంటే సమాజానికి ఇది చాలా ప్రధానమైనదిగా రబ్బీ గారు వివరించడం జరిగింది. రవికాష్ రబ్బీ, ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Okay, so just few words for this characteristic of the Torah that is applied to all the concerns of our human life, the life of society. You know, there is like we always mention midat chesed, midat adin, right? The virtue of chesed, the characteristic of chesed, and the divine characteristic of din. So you know, it sometimes can be in conflict. We can get like you know, halakha laws that are strict and like causes a punishment, right? We know, for example, you know, there is some circumstances that like one cannot transgress the laws of Shabbat. It's like the Torah says that should even be sentenced to die by the Beit Din, by the court of justice. But then, if we look at the, you know, the reality, I mean, there is like the, you know, the moral guidance, which like takes over, kind of takes over the, you know, the strict, you know, dry rules of halakha. Not that it's not important, but we have like rich complex of capabilities to judge someone, to judge some violation of the Torah, right? So historically, we cannot find any court of justice that, you know, killed someone for not keeping the Shabbat, right? We only know two examples in history, in the Torah, and then in the time of the second temple, and that's it. And it's not according to the laws of halakha. It's for very absolutely different reasons. So this tells us that although we have like of course we have din, and we don't want to violate the law, the Noachide laws. We don't want to violate the Ten Commandments, but the chesed is very, very fundamental and crucial. The kindness is like the way of life, okay? As much as possible. Sometimes it's not possible. Sometimes we have to sentence and to, you know, to give the harsh verdict for something, for someone. But if we can avoid that, so this is chesed, and that's what we learn as for the example of Shabbat, and also many other examples that we find in the Bible, and so that's why it's like as a general guideline that reflects the way of Torah. It's important to show the story of fruit again for this divine insight of Chesed. మనకి తోరాలలో ఉన్నటువంటి గుణలక్షణాలు, ఆ విలువలు అనేవి మానవాళికి లేదా సమాజానికి వర్తించేవై ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ ఆజ్ఞలు అనేవి అంటే ఇక్కడ మనం చూసినప్పుడు రెండు గుణ లక్షణాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి, దైవిక లక్షణాలు. ఒకటి హెసెద్, రెండు దిన్. అంటే దయాగుణము, రెండోది న్యాయ తీర్పరి గుణము.
అయితే చాలా సందర్భాల్లో ఈ రెండు గుణ లక్షణాలు పరస్పరం ఒక ఎదురుపడి ఒక స్పర్ధని కలిగించే పరిస్థితులు ఉంటాయి. అంటే ఉదాహరణ చూసినప్పుడు ఆ షబ్బాతు ఆజ్ఞలు పాటించాలా లేదంటే దయ కలిగి అంటే వ్యవహరించాలా అంటే చాలా సందర్భాల్లో అంటే షబ్బాతు ఆజ్ఞలని ఉదాహరణకి అతిక్రమిస్తే అది మరణ శిక్షకి పాత్రుడవుతారు బెయిద్దీన్ చేత అనేది ఒక విషయం అనేది ఉంది. కానీ అదే సందర్భంలో మోరల్ గైడెన్స్ అంటే అంటే ఆ మనం న్యాయ తీర్పరి గుణానికి మనం విలువ ఇవ్వాలా లేదంటే ఒక దయాగుణానికి దయతో నడుచుకోవాలా అనేది ఇక్కడ ప్రశ్న. అయితే ఇక్కడ మనకి ఆ తీర్పు తీర్చేవారు ఆజ్ఞ ఉంది కదా అని చెప్పి కఠినమైనటువంటి తీర్పులని ఆజ్ఞాతిక్రమానికి గాను వారికి శిక్షలు విధించడమా లేదంటే దయ కలిగి వ్యవహరించడమా అనేది ఒక సవాలుతో కూడిన విషయంగా ఇక్కడ చెప్పడం జరుగుతుంది. అయితే చరిత్ర అంతటిలో చూసినప్పుడు మనం షబ్బాత్ ఆజ్ఞల అతిక్రమాన్ని గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఉదాహరణలో చరిత్ర అంతటిలో కూడా ఎక్కడా కూడా ఒకరు షబ్బాతుని ఆజ్ఞలను అతిక్రమించినందుకు వారిని కొట్టినట్లుగా దండించినట్లుగా ఎక్కడా కూడా ఉదంతాలు లేవు. ఒక్క రెండు సంఘటనలు తప్ప, అది కూడా ఒకటి తోరా ఇవ్వబడిన దినాలలో రెండవ దేవాలయ కాలంలో ఒక ఉదాహరణ తప్పితే అసలు మరెక్కడా కూడా మనం ఇటువంటి ఉదంతాలు మనం చూడం. ఒక షబ్బాత్ ఆజ్ఞను అతిక్రమించినందుకు ఒకరిని దండ విధింపబడింది అనే విషయం. కాబట్టి మనకి అంటే నోవాహీలకి 7 ఆజ్ఞలు అవనివ్వండి, ఇశ్రాయేలుకి 10 ఆజ్ఞలు అవనివ్వండి, వారికి ఉన్నటువంటి ఆజ్ఞలను వారు మీరిన సందర్భాల్లో వారికి శిక్ష లేదంటే వారి పట్ల ఏ విధంగా నడుచుకోవాలి అనేటువంటి పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు హెసెద్ దయ అనేది చాలా కీలకమైన పాత్ర పోషిస్తుంది. అది చాలా ప్రాథమికమైన విషయం అని రబ్బీ గారు మనకి తెలియజేస్తున్నారు. కాబట్టి ఒక కఠినమైన ఎవరో చేసినటువంటి ఒక తప్పిదానికి వారి పట్ల మనం కఠినమైనటువంటి శిక్ష వారికి విధించాలి లేదంటే ఆ విషయంలో కూడా ఆ తీర్పు తీర్చే దానిలో కూడా దయతో వ్యవహరించాలా అనేది ఇక్కడ మనకి ప్రాథమికంగా ఉంది. అంటే తోరా ఇవ్వబడిన ఆ దినాన్ని మనం రూతు గ్రంథాన్ని అధ్యయనం చేయడాన్ని బట్టి మనం ఆ ఆజ్ఞలని దయతో అంటే ఫండమెంటల్ గా వాటి వెనక ఉన్నటువంటి సారం, తోర యొక్క సారం హెసెద్ అనే విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి, ఆ విషయాన్ని గ్రహించడానికి ఈ అధ్యయనం చేస్తాం. తోరా రూతు గ్రంథం అధ్యయనం చేస్తామని చెప్పి రబ్బీ గారు వివరించడం జరుగుతుంది. Welcome, Rabbi, please continue. Yes, toda rabba. So we mentioned the characteristic of chesed, and there is also another famous reason that we find in Chazal for reading the scroll of Ruth in the holiday of Shavuot, and this is because it was the anniversary of King David. It is by tradition known that King David died he was actually maybe born and died in the holiday of Shavuot. And there is a message about even if you have some historical doubts with whether it's the real date of King David that passed away or not, it's important to show it as like a kind of contract. It's like a counterexample to what we said previously about the individual, particular private individual kindness. We know that
that King David is dealing with the kingdom of Israel. It's like the a national aspect. So if we saw the first reason to be individual aspect, so now we can look at it as also a national aspect. So of course it means like that we need chesed in the individual level and also in the national level. The country, okay, the kingdom should be merciful, with kindness, with compassion, with all the good manners of chesed, right? So we mentioned King David. Of course, I forgot to say that King David, it's like the dynasty of King David. The last verses of the Scroll of Ruth is about how do we get from Ruth to King David, right? Because she was the grandmother of King David. So that's where we find David HaMelech, and it's important to see that the kingdom, the importance of the kingdom of Israel, right? Kingdom of priests and a holy nation, and the land of Israel is where the Torah is applicable and come forth and emanate to the whole world. It's not something that like unlike other religions that are purely in the individual level. You can one can be adopt any religion and regardless of where he lives, in what country he lives, but we see this national aspect of the Torah by the fact of by speaking of King David, that the Torah is meant for the people of Israel and for it to take place in the land of Israel. So that's why this second reason to read the Scroll of Ruth on the day of receiving the Torah, so we know also not just the individual aspect, but the national aspect of the Torah of Hashem. ఓకే, రెండవ కారణం అంటే మొదటి కారణం చూసాము, హెసెద్ అనేటువంటి రూత్ గారు కనపరిచేటువంటి హెసెద్ అనే గుణం గురించి మనం మొదటి కారణంగా చూస్తే, రెండవ కారణం హజాల్ చెప్పేది ఏంటంటే, రాజైన దావీదు గారి జననము అలాగే మరణము కూడా ఈ రోజున జరిగిందని విషయాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ కూడా ఈ గ్రంథాన్ని చదవడం అనేది జరుగుతుంది. అంటే ఇశ్రాయేలులకి రాజుగా ఆ తర్వాతి కాలంలో వచ్చిన రాజు అయిన దావీదు గారు వారు ఏ విధంగా రావడం జరిగింది అనేటువంటి ఆయన రాజ్య ఆ డైనాసిటీని ఏ విధంగా వచ్చింది అనే విషయాన్ని రూతు గ్రంథం చివరిలో అక్కడ ప్రస్తావించబడింది. కాబట్టి ఆ కనెక్షన్ అనేది తెలియజేయడానికి కూడా ఒక కారణం. అలాగే ఇక అయితే ఏంటి ఇప్పుడు రాజైన దావీదు గారి కనెక్షన్ దీనికి సంబంధం ఏంటి అంటే, రెండవ కారణం. మొదటి కారణం మనం చూసాం, ఒక అంటే వ్యక్తిగత స్థాయిలో ఒక వ్యక్తి దయాగుణాన్ని ప్రదర్శించడం అనేది చూసాం, దయతో నడుచుకోవడం అనేది చూసాం రూతు గారి విషయంలో. ఇక ఒక రాజుగా దావీదు గారు సమస్త ప్రజల పట్ల, అంటే రాజ్యంలో ఉన్న ప్రజలందరి పట్ల ఏ విధంగా ఈ ఆజ్ఞలతో వ్యవహరించబోతున్నారు, అంటే ఈ తోరాన్ని తీసుకుని తన రాజ్యాన్ని దయాగుణంతో ఏ విధంగా ఆ విషయాల పట్ల నడుచుకుంటారనే విషయం దీన్ని బట్టి మనకి నేర్చుకోవాలని చెప్పి రబ్బి గారి గురించి జరుగుతుంది. కాబట్టి ఒక రాజ్యంలో, అంటే ఆ రాజ్యం నడిపించే విధానంలో దయ, జాలి, కరుణ, అలాగే మంచి నడవడితో ఏ విధంగా ముందుకు తీసుకుని వెళ్ళాలి ఈ రాజ్యాన్ని అనేటువంటి విషయం, ఆ విషయం తెలియజేయడం కోసం కూడా రెండవ కారణంగా
మనం దీన్ని అధ్యయనం చేయడం జరుగుతుందని రబ్బీ గారు మనకి చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఒకటి అంటే ఇస్రాయేల్ రాజ్యం విషయానికి వచ్చేసరికి చాలా ప్రత్యేకమైనదిగా మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఆ రాజ్యానికి ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెన్స్, అది ఒక పరిశుద్ధమైనటువంటి దేశము. తోరా అక్కడ అనుగ్రహింపబడడం అనేది, అక్కడ పాటించడం అనేది జరుగుతుంది. ఆజ్ఞలు ఆ భూమిలో ఆజ్ఞలు అనేవి నెరవేర్చబడాలి. కాబట్టి అటువంటి ఒక ప్రత్యేకత ఉన్నటువంటి రాజ్యంలో ఒక రాజు తనకివ్వబడినటువంటి ఆజ్ఞలని ఏ విధంగా ముందుకు తీసుకుని వెళ్తారు అంటే ఈ గుణాలు, దయాదాతృత్వ గుణాలతో ఏ విధంగా ముందుకు తీసుకువెళ్ళాలి అనేటువంటి ప్రాధాన్యతను కూడా తెలియజేసే విషయంగా ఒకటి రూతు గారి ఉదంతంలో మనం ఒక వ్యక్తి మరొక వ్యక్తి పట్ల పర్సనల్ లెవెల్లో అయితే రాజైన దావీదు ఒక వ్యక్తి నేషనల్ లెవెల్లో ఏ విధంగా ఈ గుణాన్ని ప్రదర్శించగలరు అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియజేయడం కోసం కూడా రెండవ కారణంగా మనం షవోత్ రోజున పరిశుద్ధ దినమైనటువంటి షవోత్ పండుగ దినాన రూతు గ్రంథం అధ్యయనం చేయడం అనేది రెండవ కారణంగా ఉందని రబ్బీ గారు జరిగింది. బావకేశ్వర రబ్బీ. Okay, right. So we mentioned two reasons for reading the scroll of Ruth. One is like the individual, and one is we said it could be the national. And we can also speak about another aspect of that, which we can call the maybe the universal aspect, or the like I would say like all human, like, well, let's say the universal aspect for all mankind, and this is because we spoke about individual kindness, and we spoke about kindness to apply in a national level, political level, and all of that, and then if we keep in mind that the Torah was given to Moshe on Mount Sinai to the people, to the children of Israel, so it's exceptional that we now read about someone that is not from the people of Israel, right? We read about Ruth, and someone that comes along and actually converts to Judaism from the other nations, from the nation of Moab, and it shows us something very significant again, that so that we will not be confused thinking that there is no universal message to the Torah that is given to the people of Israel, right? You know, we used to say that it's the giving of Torah. It's in the portion of Yitro, right? Jethro. It's like named after Jethro, which also is not from the people of Israel. Possibly we also say Jethro is a Noachide, and so here again it's like it fits together that we read about Ruth, and she's from the nation of Moab, and she's not Jewish, and she comes along to join the wings of Shekhinah, right? And this means something very important to us, to know the term of ger, right? Because it's like we learn in a much deeper level. You know, there is a level of the halachically, you know, by the rules of halacha, what is conversion, what are the laws, what are the commitments, all of that, which is very important. But what we learn from the scroll of Ruth is like something deeper in a spiritual level and a moral level. As Abraham, our forefather, said that I'm a ger
and toshav, right? I'm a citizen and an alien, or whatever we will translate these words. So ger is something that we have to feel in our life in this world, because we have a neshama from the upper realms, and we are not fully adapted to this lower world. So we all should have feeling about the converts, for ourselves as like a ger, as convert, and we have so many, mitzvot to take care of the converts. So again, it shows the universal aspect. We have to, I mean, there is ger, ger tzedek, which is what we call convert, and ger toshav, which is actually ben Noach, bat Noach, ben Noach. It's like it's about Noachites. It's with about the same idea of Noachites. So this is this becomes the universal aspect of the Torah, which is of course also very significant and important, and we also learn this from the Torah, from the scroll of fruit. So that could be the third reason for that, right? We know about if the passage of the Ten Commandments consists of 620 letters, and we used to count that it's like a 613 commandments for Israel, and the 7 universal commandments for the nation. So in total it's 620, and again it reflects this universal idea, which is the third reason that we say that we read the scroll of fruit. ద్వారా మరి ఓకే, మనం ఇంతవరకు 2 కారణాలు చూసాం. ఒకటి వ్యక్తిగత విధానం, అంటే వ్యక్తిగత స్థాయిలో దయని కనపరచడం అనేది తెలుసుకున్నాం రూతు గారి ద్వారా. రెండవ కారణం, ఒక రాజుగా, రాజైన దావీదు గారు ఒక నేషనల్ లెవెల్లో, ఒక జాతీయ స్థాయిలో ఈ దయాగుణాన్ని కనపరిచే విధానాన్ని మనం చూసాం. మూడవది యూనివర్సల్ ఆస్పెక్ట్, అంటే ఒకటి వ్యక్తిగతమైంది, 2 రాజ్యపరమైంది, 3ది ప్రాపంచికమైనటువంటి మొత్తం ప్రపంచానికి వర్తించే విషయం కూడా దీనిలో ఉంది అనేది, అంటే సర్వ మానవాళికి కూడా వర్తించే విషయంగా కూడా ఉంది అనేది మూడవది. అది ఏంటంటే, అంటే తోరా ఇవ్వబడినప్పుడు సినాయి పర్వతం మీద మోషే గారి ద్వారా సర్వ ఇశ్రాయేలు సమస్త జనాంగానికి తోరా ఇవ్వబడింది అని మనం భావించినట్లయితే, అయితే ఇది కేవలం వారికి ఇవ్వబడింది అని మనం అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఈ రూతు గ్రంథం చదివినప్పుడు ఒక మోయాబీయురాలైనటువంటి ఒక రూతు గారు కన్వర్షన్, అంటే యూదురాలుగా కన్వర్ట్ అయ్యి ఈ తోరా యొక్క వెలుగులోనికి రావడం అనేది జరిగింది. కాబట్టి ఇక్కడ మనం తోరాలో అసలు ప్రపంచ ప్రజలకు సంబంధించినటువంటి ఎటువంటి సందేశము లేదు, అది కేవలం ఇశ్రాయేలు మాత్రమే వర్తిస్తుంది అనేటువంటి ఏమైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే, అటువంటి అయోమయ పరిస్థితి ఉంటే, అటువంటి అభిప్రాయం ఉంటే, అది మనం ఈ విషయం ద్వారా మనకి స్పష్టమవుతుంది. అటువంటి అభిప్రాయం కలిగి ఉండాల్సిన పని లేదు, ఇది ప్రపంచ ప్రజలందరికీ కూడా వర్తించే విషయంగా ఉంది అని తెలియజేసే ఉద్దేశంతోనే ఈ గ్రంథాన్ని మనం అధ్యయనం చేయడం జరుగుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియజేస్తున్నారు. సో మనకి ప్రత్యేకంగా తోరా పరాషాల్లో చూస్తే, పరాషత్ ఇత్రో పరాషలో కూడా మనకి అక్కడ కనిపించే విషయం ఏంటంటే, ఇత్రో గారు అక్కడ తోరా ఇవ్వబడినటువంటి సందర్భంలో చూస్తే అక్కడ ఉండడం, అంటే నోవాహీయులు, అంటే ఇత్రో గారు నోవాహీనిగా, ఆయన ఇశ్రాయేలుడు కాదు, ఇశ్రాయేలు ఏతరుడు, ఆయన ఒక నోవాహీనిగా మనం గుర్తిస్తాం. కాబట్టి ఇది నోవాహీలకి ఇశ్రాయేలుకి ఇరువురికి కూడా అనుగ్రహించబడిన విషయంగా
దీన్ని గుర్తించడం కొరకు ఒక ప్రాపంచిక సందేశం అంటే సర్వజనీనమైనటువంటి సందేశం అందించే విషయంగా ఇది ఉంది అని మూడవ కారణంగా దీన్ని మనం చూడొచ్చు. కాబట్టి ఆ మనం రూతు గారి విషయం చూసినప్పుడు ఆవిడ యొక్క మోయాబీరాలు ఆవిడ ప్రయాణం అంతా చూసినప్పుడు ఆ ఇస్రాయేలు అంటే కన్వర్షన్ ద్వారా యూదురాలుగా మారి ఈ షహీనా ఆ రెక్కల క్రిందకి దేవుని వెలుగులోనికి దేవుని సన్నిధిలోనికి ఆవిడ ప్రవేశించడం అనేది జరిగింది అని వివరించడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ మనం రబ్బీ గారు మనకు తెలిసిన పదం కేర్ అనే పదం మనకి ఐడియా ఉంది. అయితే ఈ కన్వర్షన్ లేదంటే దానికి సంబంధించిన హలక్కాలు ఈ రూల్స్ ఈ విషయాన్ని గురించి కాదు కానీ ఒక లోతైన ఉద్దేశాన్ని ఇక్కడ రబ్బీ గారు మనకి తీసుకుని వస్తున్నారు. అంటే గేర్ తోషావ్ గేర్ సెదెక్ అనేటువంటి రెండు విషయాలు. గేర్ సెదెక్ అంటే కన్వర్ట్ రైచియస్ కన్వర్ట్ యూదునిగా మారిన వ్యక్తి, గేర్ తోషావ్ అంటే నోవాహీనిగా గుర్తించిన పరిస్థితి. అయితే ఇక్కడ ఒక సర్వజనీనటువంటి విషయం ఏంటి అంటే గేర్ అంటే మనం ప్రతి మనిషి కూడా ఆ నెషమ అనేది వేరే లోకంలో నుంచి ఇక్కడికి రావడం అనేది జరుగుతుంది. ఇక్కడ కూడా మనం పరదేశిలా మనం ఉంటాము. కానీ సో మనందరికీ కూడా వర్తించేటువంటి సందేశం తోరలో ఉన్నటువంటి విషయాన్ని కూడా మనం ఇక్కడ గమనించాల్సి ఉందని చెప్తున్నారు. ఇంకొక విషయం ప్రధానమైన విషయం చూస్తే ఇశ్రాయేలుకి ఇవ్వబడినటువంటి మోషే గారు తీసుకొచ్చిన 10 ఆజ్ఞల ఆ పారాగ్రాఫ్ ను మనం చూసినప్పుడు ఆ 10 ఆజ్ఞలు రాసున్న పారాగ్రాఫ్ లో మొత్తం 620 అక్షరాలు ఉన్నాయి. ఈ 620 అక్షరాలు దేనికి సాదృశ్యంగా ఉన్నాయంటే 613 యూదియ ఆజ్ఞలు, 7 నోవహీ ఆజ్ఞలు. కాబట్టి తోరా సందేశం అనేది సర్వజనీనమైనది, ప్రపంచ ప్రజలందరికీ కూడా వర్తించేది. కేవలం ఇశ్రాయేలుకి మాత్రమే సాధించినటువంటి సందేశాన్ని కూడా తెలియజేయడం కోసం మనం ఇక్కడ రూతు గ్రంథాన్ని అధ్యయనం చేయడం అనేది జరుగుతుంది. మూడవ కారణంగా రబ్బీ గారు చెప్తున్నారు. అవకాశం రవి ప్లీజ్. Yes, now let's add another insight that maybe is the result of all the 3 reasons that we saw so far, because if we consider the idea of kindness, it's like between a man and his fellow, a person and his fellow, or in the national level or in the universal level, that means that the world can have a positive vision. The Hasidic movement of Breslev, if you heard of that, following the Rabbi Rabbi Nachman, the great Rabbi of Breslev. And there's one of the famous saying of Rabbi Nachman is, in Hebrew it's En Yeush Ba'olam Klal. It means something like, it's like saying there is no despair in the world at all. There is no despair at all in the world. And why saying this? Because sometimes it's the world of problems. It's a world of rectification, of failures, of falling, of lies. Right? We say Alma de Shikra, the world of lying. So one can fall into despair. So that's why Rabbi Nachman has to say that there is no despair because the world is good, and we learn from the quote of Fu that everything is for the good to come eventually, right? Akol letova, we say. So this great learning of being, positive, it's related to emunah. What is emunah? What is faith, belief is about? It's about having the vision and not falling to despair and negativity and just give up
this world, like we see in the scroll of fruit. We see that Elimelech kind of gave up, and his sons also, they gave up the chance to overcome the famine that happened in Bethlehem, in the territory of Yehuda, right? So they went and left the country, and this is despair. This is what Rabbi Nachman said, not to ever feel, because it doesn't exist really in the world, because God Hashem is good, and as always think good for mankind. And it teaches us to find a way to overcome what's wrong in the world, what's bad, and it's like for our private life, and that's what we see in the story of Ruth, and that's what we have to realize as like a general rule of the Torah. So again, like a guideline insight for living in this world according to the Torah. It's also like what we reflected in the story of fruit, to have no despair, and to be positive, and to have to believe that this world should become a better place, a good place. Okay. Just a second. ఒక్క నిమిషం. మనం ఈ హెసెద్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. అది 3 విధానాలు, అంటే 3 స్థాయిల్లో ఏ విధంగా అది అప్లై అవుతున్నటువంటి విషయాలు కూడా మనం చూసాం. అంటే ఈ ప్రపంచానికి ఒక పాజిటివ్ మిషన్, ఒక మంచి సంకల్పం, ఒక బాధ్యత ఉంది, లేదంటే ఒక గొప్ప విషయం వైపు ప్రయాణించాల్సినటువంటి బాధ్యత ఉంది అనేటువంటి విషయాన్ని మనం గమనించాల్సి ఉంది ఇక్కడ. దీనికి రబ్బీ గారు ఒక విషయం తీసుకుని చెప్పడం జరుగుతుంది ఇక్కడ. అంటే హసిదిక్ మూమెంట్, రబీ నహమాన్ గారు ప్రారంభించినటువంటి హసిదిక్ మూమెంట్ అనేది యుద్ధత్వంలో ఒక ఘట్టం అది. సో దాని అంటే రబీ నహమాన్ గారు చెప్పేది ఏంటి అంటే, అంటే ఆయన ఇచ్చినటువంటి స్లోగన్ ఏంటంటే, దెర్ ఇస్ నో డిస్పైర్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఎట్ ఆల్. ఈ ప్రపంచంలో అసలు నిరాశ, నిస్పృహ అనేది ఏమాత్రం లేదు, ఎక్కడా లేదు. అంటే అర్థం ఏంటి? ఈ ప్రపంచం అంతా కూడా మంచి కొరకే సృజింపబడింది. కాబట్టి ఇక్కడ జరిగేదంతా కూడా మంచే. మనం ఏ విషయానికి కూడా నిరాశపడి, అంటే ఈ ప్రపంచం మనం చూసినప్పుడు ఎక్కడ చూసిన అన్యాయం, అక్రమం, అబద్ధం, ఇలాంటి విషయాలే, చెడు విషయాలే ఉన్నట్టుగా మనకి కనిపించినప్పటికీ కూడా మనం దాన్ని చూసి నిరాశ పడకూడదు. ప్రతిదీ కూడా ఒక మంచి విషయం కొరకే జరుగుతుంది అనేటువంటి దృక్పథంతో ఒక విజన్ కలిగి, అసలు నెగిటివిటీ అనే దానికి తావివ్వకుండా, ఇక నేను చెయ్యలేనులే, ఇది నా వల్ల కాదులే అటువంటి ఈ విధానాలు కాకుండా, ఒక అంటే ఎమునా, అంటే ఒక విశ్వాసము, లేదంటే ఒక బలమైనటువంటి సంకల్పంతో ముందుకు వెళ్ళే పరిస్థితిని, అటువంటి దృక్పథం కలిగి ముందుకు వెళ్ళాలి అనే విషయాన్ని తీసుకుని రావడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఆ విషయాన్ని తెలియజేయడం కొరకు కూడా, అంటే ఈ ప్రపంచం అనేది ఒక మెరుగైన పరిస్థితికి కొరకే, అంటే ఇవన్నీ కూడా జరుగుతాయి. ఒక మెరుగైన పరిస్థితులకు వెళ్ళడం కొరకే ఇవన్నీ కూడా జరుగుతాయి. మంచి కొరకే, అంతిమంగా జరిగేది మంచి అనేటువంటి విషయాన్ని మనం గ్రహించి ముందుకు వెళ్ళాలి, అటువంటి విశ్వాసం కలిగి ముందుకు వెళ్ళాలనే విషయాన్ని తెలియజేయడం కొరకు కూడా ఈ మరొక కారణంగా రబ్బీ గారు వివరించడం జరుగుతుంది.
ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Yes, okay, תודה רבה. So if we look at the beginning of the scroll of fruit, we find indeed like a difficult situation where there was a famine, and there's this family of Elimelech, who is the one of the richest, like the one who do so much chesed with the poor people of Bethlehem, of Yehuda, and his family, and he becomes like desperate. He's like giving up because the situation is so tough, and again he like he loses the belief in chesed, so he leaves the land, right? It's like imagine such a great scene, in the moral level, even I speaking, you are the hope of all of the poor people, because you are one of the leaders of the place and the rich person of the place, and you support everyone, and now you have to be a model for the others, and you just escape, run away from that, and Elimelech and his family, they just give up and run away from the problems of the land, but it's the forgetting that this is the promised land, the land of Hashem, that when you can pray and you can believe, and what happens is it ended up, of course, with a tragedy, that Elimelech dies, and also his two sons, Machlon and Kilion, both they marry foreigners, right? Foreign women, Orpah and Ruth, right? And then like it ended up with like all of them becoming widows. Like Elimelech dies, and Machlon and Kilion, the two sons of Elimelech and Naomi, they died as well, and we see this like tragedy after the despair, after they didn't follow the words of Rabbi Nachman, right? That there is no despair in the world, and they leave the people of Israel. They left the land of Israel, right? It's also connecting to the national aspect, and it ended up with the tragedy of them leaving all the wives as widows. ఈ రూతు గ్రంథపు చుట్టని మనం ప్రారంభం నుంచి చూసినప్పుడు అక్కడ ఒక ఘోరమైన కరువు సంభవించడం అనేది చూస్తాము. అక్కడ ప్రధానిగా ఉన్నటువంటి ఎలీమెలెకు కుటుంబం, అంటే వారు ఎప్పుడు కూడా చాలా ధనవంతులై ఉండి హెసెద్ని అంటే దాన ధర్మాలు అన్ని కూడా చేస్తూ ఉండేటువంటి కుటుంబం అది. యెహూదా ప్రాంతానికి చెందినటువంటి బెత్లెహేములో వీరు అక్కడ నివాసం ఉంటూ ఉండేవారు. అంటే పేద ప్రజలకి ఈయన చాలా దాన ధర్మాలు చేస్తూ ఉండేటువంటి పరిస్థితి అక్కడ ఉండేది. కానీ పరిస్థితి చాలా కఠినంగా మారిపోయేసరికి ఈ హెసెద్ అనేటువంటి గుణం మీద, ఈ లక్షణం మీద ఈయనకి విశ్వాసం పోయిందనమాట మొత్తానికి. ఆయన ఆశ వదిలేసుకోవడం జరిగింది. కాబట్టి ఇక ఆ ప్రదేశాన్ని వదిలి వెళ్ళిపోవడం అనేది జరిగింది. కాబట్టి ఆయన అసలు
అక్కడ ఆయన ఉండి మిగతా ప్రజలకి ఒక ఆదర్శంగా, పేద ప్రజలకి ఒక భరోసాగా ఉండవలసినది పోయి, వారు అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితికి లొంగిపోయి అక్కడ నుంచి విడిచి ఆ ప్రదేశాన్ని నుండి వెళ్ళిపోవడం అనేది జరిగింది. కాబట్టి అంటే ఏ ప్రాంతం అయితే అక్కడ ఉండి, అంటే ఇస్రాయేలు అనేది అక్కడ ప్రార్థనలు జరగాల్సినటువంటి ప్రదేశం, ప్రార్థించాల్సిన ప్రదేశం, అక్కడ విశ్వాసం కలిగి జీవించాల్సినటువంటి ప్రదేశం. ఆ ప్రదేశాన్ని చేయాల్సిన విషయాలు మాని అక్కడ నుండి వెళ్ళిపోవడం అనేది జరిగింది ఎలీమెలకు కుటుంబం. తనకున్నటువంటి ఇద్దరు కొడుకులు ఆ తర్వాత మహ్లోను, కిల్యోను అనేవారు ఆ మోయాబు ప్రాంతంలో అక్కడ ఆ పొరుగు అంటే ఆ మోయాబు స్త్రీలను పెళ్లి చేసుకోవడం అనేది జరిగింది. ఓర్ప మరియు రూతు గారిని, వీరిరువురు కూడా. అయితే ఆ తర్వాతి కాలంలో ఎలీమెలకు చనిపోతారు. మహ్లోను, కిల్యోను కూడా చనిపోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఇక ఆ ముగ్గురు స్త్రీలు కూడా అందరూ కూడా కుటుంబంలో విధవరాండ్లుగా మిగిలిపోవడం అనేది జరిగింది. దాని పర్యానుసారంగా. ప్లీజ్ కంటిన్యూ రవి. Yes. Okay. Just before continuing, maybe I will just add share with you something, some story, and maybe we can see if there are any questions, anyone for this holiday, for the story of Ruth. It just reminded me that the last Shabbat before the holiday, we had a merit to invite two converts from the next village to a Shabbat meal. So we had like a husband and a wife coming to our house, and their names are Ruth and David. It happens to be this way. It's like it reminded me because we spoke about converts, about the scroll of Ruth and King David. So we had a meal with them. It was they have a fascinating story. Maybe actually we can try to think of maybe we can do some special Zoom meeting. This is for Rabbi Yoshua to help me with and to speak with them, to meet them. They have an amazing story that they told us, and all the neighbors here as well. They came from Germany, and I think the husband was something like was a priest. He was Christian, and the wife she didn't know, she know nothing about Judaism. She didn't know. She says she told she wasn't even aware of the Holocaust. And then one day when she was like 20 something, she discovered all the things that there is this religion Judaism, and discovered things about the Holocaust. And they came from German. It's like they started investigate their own families, their own grandfathers, grandmothers at the time of the Nazis, and they had an amazing process of conversion to Judaism, and very courageously and bravely they came to live in Israel. So like it's like seeing like a modern case. If Ruth, is the scholar of Ruth is the prototype, we see like Baruch Hashem today, we see a lot of cases, people coming to Israel, people there are also, of course, there's a Noahide community in Germany. I thought they can also make a contact, and Baruch Hashem today we see it because Baruch Hashem there is like a great alive a Jewish country to come and to visit and to be in contact. So it was a nice way to meet
gerim, right, converts, and to see the special mindset, and that was my experience in Shabbat before Shavuot. So Jonathan Garou, please translate and also ask for any questions, anyone, please. సుధార పరబి అయితే ఇప్పటి వరకు మనకి చెప్పిన విషయాలపై ప్రశ్నలు వెళ్లే ముందు రబ్బీ గారు వ్యక్తిగత అనుభవాన్ని మనతో పంచుకోవడానికి ఇష్టపడుతున్నారు. ఏంటంటే ఈ షవ్వతు పండుగకి ముందు వచ్చినటువంటి షబ్బాత్ దినాన చాలా ఒక ఆసక్తికరమైన సంఘటన జరిగిందని తెలియజేస్తూ, షబ్బాతుకి అంటే వీరు నివసించే రబ్బీ గారు నివసించే ప్రదేశానికి దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ఒక గ్రామంలో ఒక కొత్తగా అక్కడికి జర్మనీ నుంచి వచ్చినటువంటి ఒక యూదత్వంలోనికి కన్వర్ట్ అయినటువంటి ఒక జంట దంపతులు, భార్య భర్తలు ఇద్దరు కూడా వారు వారిని ఆహ్వానించడం జరిగింది రబ్బీ గారు వారింటికి షబ్బాత్ కి విందు కొరకు. కాబట్టి ఆ సంఘటన ఈ ఋతు గ్రంథ విషయాలని సంబంధించిన విషయాల్ని మనతో పంచుకోవడానికి ప్రేరణ ఇచ్చింది అని చెప్పి మనతో రబ్బీ గారు తెలియజేయడం జరుగుతుంది. వారికి కూడా చాలా ఆసక్తికరమైనటువంటి కథ వారికి కూడా ఉంది. వారు జర్మనీకి చెందిన వారు అయినప్పటికీ కూడా, అంటే వారు క్రైస్తవులు. అసలు ఆ స్త్రీ అంటే కన్వర్ట్ అయినటువంటి వారిలో ఆ దంపతుల్లో ఆ మేడం గారు విషయానికి వచ్చేసరికి ఆవిడ పూర్తి క్రైస్తవురాలు. అసలు అంతకు ముందు అసలు యూదులు అనేటువంటి వారు ఉంటారని కానీ, లేదంటే యూదత్వం పట్ల ఎటువంటి అవగాహన లేదు. అలాగే అసలు జర్మనీలో ఉన్నప్పటికీ అక్కడ హోలోకాస్ట్ అనేటువంటి ఒక సంఘటన జరిగిందనేది కూడా అసలు ఏ విషయాలు కూడా ఆవిడకి తెలియవు. కానీ అనుకోకుండా యూదత్వం అనేది ఉందని తెలుసుకుని దాన్ని ఒకసారి ఏంటిది ఒకసారి ఆసక్తిగా ఉందని దాని పట్ల ఆసక్తి కలిగి అధ్యయనం చేయడం ప్రారంభించిన తర్వాత ఈ విషయాన్ని తెలుసుకుని వెంటనే ఇద్దరు కూడా ఇస్రాయేల్ వచ్చి కన్వర్ట్ అయి ఇక్కడ ఇస్రాయేల్లో ఉంటున్నట్లుగా రబ్బీ గారు తెలియజేయడం జరుగుతుంది. అంటే ఇక్కడ మనం చూస్తే ఈ దినాల్లో అంటే ఇస్రాయేల్కి ఇటువంటి వారు రావడం అనేది చాలా ఎక్కువగా జరుగుతూ ఉంది. చాలా ఇది హషం గారి యొక్క అనుగ్రహించినటువంటి ధన్యత, లేదంటే దేవునికి చెల్లించాల్సినటువంటి విషయంగా రబ్బీ గారు చూస్తున్నారు. అంటే ఇదో రూతు గ్రంథం అనేది ఒక ఉదాహరణ అనుకుంటే, అటువంటి సంఘటనలు అంటే అది మూలము అని అనుకుంటే అటువంటి ఉదంతాలు అనేకం ఈ మోడర్న్ పీరియడ్ లో జరగడం అనేది మనం తరచుగా చూస్తున్నట్లుగా రబ్బీ గారు మనకి తెలియజేస్తున్నారు. కాబట్టి అనేక మంది ఇస్రాయేల్ ఈ మధ్య కాలంలో రావడం అనేది జరుగుతుంది. ఇక జర్మనీలో కూడా నవహియ సమాజం ఏర్పడడం అనేది జరిగిందని రబ్బీ గారు తెలియజేస్తారు. దానికి కూడా హషం గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేయడం జరుగుతుంది. బారుక్ హషం అంటే ఇలా ఒక కన్వర్ట్స్ ని కలవడం, వారికి ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆ దృక్పథాన్ని మనం అర్థం చేసుకున్నప్పుడు ఒక నూతన ఉత్సాహాన్ని మనలో నింపుతుంది. కాబట్టి ఈ విషయాన్ని పంచుకోవడానికి అంటే రూతు గ్రంథానికి సంబంధించినటువంటి ఈ అధ్యయనాన్ని ముందుకు తీసుకుని రావడానికి వారిని కలవడం అనేది ప్రేరణ ఇచ్చిందని రబ్బీ గారు తెలియజేసి సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేయడం జరిగింది. వీలైతే వారితో ఒక జూమ్ మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసి రబ్బీ యాకబ్ గారి సహకారంతో పరిస్థితులు అనుకూలించినప్పుడు దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలని కూడా ఇష్టపడుతున్నారు. సో ఇక ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే దయచేసి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. ఇప్పటివరకు చెప్పిన విషయాల పట్ల రబ్బీ గారు వివరణ ఇస్తారు. నోహ్ గారు నోహ్ గారు మాట్లాడుతున్నారు.
సార్ నా వాయిస్ వినిపిస్తుందండి? ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది సార్, చెప్పండి. కుదరదు సార్. సొలం రబీ సొలం సార్. అది రూతు గ్రంథంలోని ఆ 1వ అధ్యాయం 2వ ఆ మనిషిని పేరు ఎలీమెలెకు, అతని భార్య పేరు నయోమి, అతని ఇద్దరు కుమారుల పేర్లు మహలోను, కెలియోను. వారు యూదా బెత్లెహేము వారైన ఎఫ్రాయితీయులు అని ఉంది కదా సార్. అంటే యూదా బెత్లెహేము వారైన ఎఫ్రాయితీయులు అని ఉంది కదా, అంటే ఎఫ్రాయితీయులు అంటే వాళ్ళు ఏదన్నా ఎఫ్రాయితీయులు అనే పదాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలని నేను ప్రశ్న. అంటే వాళ్ళు ఏదైనా ప్రాంతంలో నివసించారా, లేకపోతే అది మన తెలుగులో ఇలా ఉందా, లేకపోతే ఏంటి సార్? అర్థమైంది సార్ నా ప్రశ్న. ఎఫ్రాయితీయులు అని ఉంది కదా. అడుగుతాను సార్, అర్థమైంది సార్. కుదరదు సార్. ఓకే. షలోమ్ రబి, బ్రదర్ నోహ్ గారు is asking a doubt regarding the place where Elimelech family lived. In the second verse of first chapter of the scroll of Ruth, it is mentioned that they are Ephrathites. What can we understand by the term Ephrathites? Is it a name of a place or what? Can you give some clarification about the word Ephrathite? I missed what verse is the question for? Is there a specific verse? Chapter 1, verse 2, Rabbi. Can you share it on screen for us, Rabbi? I will show the word. Okay, Rabbi. Okay. The man's name was Elimelech, his wife's name was Naomi, and the names of his two sons were. In the second half of the second verse, Rabbi, they were Ephrathites from Bethlehem, Judah. It is mentioned here. They were Ephrathites. What is the term? What does it mean? Ephrathite. Ephrathite. That is it. Okay. Bigger left side, right? రబ్బీ గారు జాయిన్ అయ్యారండి, పోస్ట్ ఇస్తారా రబ్బీ గారు?
షలం లెక్కులమండి అందరికి. నా వాయిస్ వినిపిస్తుందండి? వినిపిస్తుంది. షలం రబ్బని. విసిపోరా. అయితే ఈరోజు మేము ఏలూరు హెచ్ జంక్షన్ సమాజం యాకోబు గారి 7వ రోజు అక్కడికి వెళ్ళడం జరిగింది రబ్బి. అక్కడ కార్యక్రమం అయితే అంతా చాలా విజయవంతంగా జరిపించారు అశ్విన్ గారు. మినియంతో ప్రార్థన జరిగించడం జరిగింది. అలాగే తోరా స్టడీ కూడా అసలు ఎందుకు మనం 7వ రోజు చేస్తాము, 7వ రోజు ఎందుకు జరిపిస్తాము మినియంతో, అలాగే 30వ రోజు ఎందుకు జరిపిస్తాము, ఎందుకు దుఃఖ దినములు సలపాలనే విషయాలు తీసుకురావడం జరిగింది. ఆ సమాధి దగ్గరికి కూడా వెళ్ళడం జరిగింది. మినియన్ అంతా కలిసి సమాధి దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ కీర్తనలు చదవడం కూడా జరిగింది. అయితే ఇక్కడి నుంచి కొంతమంది నోవాహీలు మాతో పాటు కూడా వచ్చి అక్కడ వారి కుటుంబానికి ఓదార్పుని ఇవ్వడం కానీ అక్కడ జరిగించిన విషయాలు అయితే చాలా అద్భుతంగా జరిగించారు అశ్విన్ గారు. ఏ ఆటంకము జరగకుండా చాలా సక్రమంగా జరిగాయి. అయితే నిజానికి అక్కడ అంటే ఒక వ్యక్తి చనిపోతే ఆ వ్యక్తి కోసం మాట్లాడడానికి అందరినీ కోరినప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆయన మంచిని, అంటే ఒక్కరు కూడా ఒక నెగిటివ్ పాయింట్ లేకుండా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆయన చేసిన నీతి కార్యాలు కానీ, ఆయన జరిపించిన విషయాలు కానీ, ఆయన వ్యక్తిత్వం కానీ, ఆయన ఒక యథార్థంగా జీవించారు, నీతిగా జీవించారు, ఎవరికి ఏ హాని చేయలేదు అనే విషయాలన్నీ కూడా తీసుకొచ్చారు. అది చాలా సంతోషంగా అనిపించింది. అయితే ఆయన రీసెంట్ గా మన నోవాహీ విధానంలో కిబ్బులు చేయడం జరిగింది. అలాగే వారి కుటుంబం కూడా మన మార్గంలో నడుస్తున్నారు. అయితే అక్కడ జరిగినటువంటి విషయాలు అయితే ఈ రోజు అయితే చాలా అద్భుతంగా జరిగాయి రబ్బి. వాళ్ళు ఈ విందు ఏర్పాటు కూడా అందరికి చేయడం జరిగింది. ప్రతి ఒక్కరు కూడా, కొంతమంది బయట వాళ్ళు కూడా వచ్చారు, చూసారు, ఆ విధానాన్ని చూడడం జరిగింది. అలాగే చనిపోయిన రోజు కూడా మేము రబ్బీ గారు లేక ఆ రోజు నేనే వెళ్లాల్సి వచ్చింది. నిజానికి అక్కడ అంతా కూడా మన నోవాహీయ విధానంలో జరిగించడం జరిగింది. వర్షం పడినప్పటికీ కూడా అన్ని కార్యక్రమాలు జరిగి విజయవంతంగా అశ్విన్ గారు వారి కుటుంబానికి ఓదార్పు కలిగించాలి, అలాగే వారి ఆత్మ సమాధానంతో, శాంతి సమాధానంతో ఉండాలని ప్రార్థన చేయడం కూడా జరిగింది. మినియంతో వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా చాలా తుదరబ్బా అండి. అలాగే ముఖ్యంగా అక్కడ నస్సీ గారైన ఇస్సాక్ గారు, అసలు ఆయన చేసినటువంటి విషయాన్ని మనం నిజానికి ఎంత చెప్పుకున్నా కూడా తక్కువే. నేను చనిపోయిన రోజు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ వర్షంలో ఆయన తిరగడం కానీ, ఆ ఏర్పాట్లు చేయడం కానీ, అక్కడ దగ్గరుండి జరిపించడం కానీ, అన్ని విషయాలు కూడా వారి కుటుంబానికి ఒక కొడుకులా ఉండి ఆయన జరిపించడం జరిగింది. అలాగే ఈ రోజు కూడా ఆయనే అన్ని విషయాలు చూసుకుంటూ మమ్మల్ని అందరినీ అక్కడికి ఆహ్వానించి ప్రత్యేకమైన విధానంలో మమ్మల్ని అక్కడ చూడడం కానీ, నోవాహీలందరికీ మంచి విధానంలో ఏర్పరచడం కానీ చేశారు. చాలా చాలా తుదరబ్బ వారి సమాజానికి, అలాగే వాళ్ళ కుటుంబానికి కూడా. అలాగే 30వ రోజు కూడా వాళ్ళు తోరా స్టడీ పెట్టించుకొని మినియంతో పెట్టించుకోవాలనుకుంటున్నారు. శివ గారి చిత్తం అయితే దాన్ని కూడా విజయవంతంగా జరిపించాలి. అలాగే వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా చాలా చాలా తుదరబ్బ. మాతో పాటు తుదరబ్బ అండి, అందరికి తుదరబ్బ. అలాగే మనకి ఆదివారం, అంటే ఆదివారం తోరా స్టడీ పెట్టడం జరిగింది. 9 to 4 వరకు, అంటే 9 నుంచి 4 వరకు హీబ్రూ అండ్ తోరా కూడా నేర్చుకోవచ్చు. అయితే ఫీజు విషయం అయితే ఉచితమే, అందరికీ కూడా ఫీజు అనేది ఏమీ లేదు. కానీ ఇది చిన్నపిల్లలు లేదంటే యూత్ వాళ్ళు కాకుండా పెద్దవాళ్ళు ఎవరైతే మేము ఇంట్రెస్ట్ గా నేర్చుకుంటాము తోరాని, అక్కడ డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా అని మేము వస్తాము అనే వాళ్ళు ఎవరైనా సరే మాకు ఖచ్చితంగా రేపు సాయంత్రం లాగా చెప్తే మేము వారికి ఏర్పాటు అనేది చేయడం జరుగుతుంది. ఎవరు వస్తున్నారు ఏంటి అనేది ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరు త్వరలోనే మాకు తెలియపరుస్తారని కోరుచున్నాము. తుదరబ్బా అండి, తుదరబ్బా తుదర. రబీ, మేడం రబ్బీ గారికి కోపోస్ట్ ఇవ్వలేదు వస్తుంది.
సార్ మీరే హోస్ట్ లో ఉన్నారు, మీరే ఇవ్వండి. ఓకే. Oh, yes. Okay. Yeah. Sorry for disconnection. It's okay, Rabbi. Actually, the question of Brother Noah Garu is he's mentioning a word from the second verse of the first chapter of Ruth. He Yes. wants some clarification about the word Ephrathites. Yes. Yes. Okay. Right. That is the question. Yeah. Yeah. So And it might be confusing. But according to the commentators, the traditional explanation of that is that like if we speak about the name Efrat is like it's like another name for Bethlehem. Today there is this settlement, the settlement of Efrat is there. I think Rabbi Yoshua used to be there to learn, and many good friends are living in they live in Efrat of nowadays. We know Ephrata is also the name that we find for that Yaakov said about his wife Rachel, right? It's the same place of Bethlehem. So Bethlehem is one name, and Efrat is one name, and also there's another another meaning of Ephratites. That I think it's like shows importance, or like like a VIP of the area. I think something like that. So it could be either like the family of Ephrat, or the place of Ephrat. It's like the name, like Bethlehem, or it could be like um, important people. That's what they were. It's like important family of this area. ఓకే రబి, నోవాహ్ గారు అడిగిన ప్రశ్నకి రబ్బీ గారు ఇచ్చిన వివరణ ఏంటంటే మనకి రూతు గ్రంథం 1వ అధ్యాయం 2వ వచనంలో ఎఫ్రాతీయులని మార్చి వివరణ కోరగా రబ్బీ గారు ఇచ్చిన వివరణ ఏంటంటే సాంప్రదాయంలో ఈ మాటకి మనం చూస్తే ఎఫ్రాత్ అనే పదం బెత్లెహేముకు ఉన్నటువంటి మరొక పదంగా కూడా అర్థం చేసుకోవచ్చు అనేది ఒక విషయం. అయితే ఆసక్తికరమైనటువంటి ఒక విషయం ఏంటంటే ఎఫ్రాత్ సెటిల్మెంట్ లో ఆ ప్రదేశంలో మన రబీ యాకూబీ గారు కూడా అక్కడ వండడం త్వరాధ్యయనం చేయడం అనేది జరిగినట్టుగా అనేక మంది స్నేహితులు ఉన్నట్టుగా కూడా మనకి గుర్తు చేయడం జరుగుతుంది. అయితే ఈ పదానికి మనం చూసినప్పుడు ఎఫ్రాత్ అనే మాటకి ఆ ప్రదేశంలో ఉన్న ప్రముఖులు అనే అర్థం ఒకటి ఉంది. రెండోది ఎఫ్రాత్ కుటుంబీకులు అనేది ఒకటి. ఇంకొక అర్థం ఎఫ్రాత్ ప్రదేశం లేదా బెత్లెహేము అనే అర్థాలు, లేదంటే ఆ ప్రదేశంలో నివసిస్తున్న ప్రముఖ కుటుంబము, ప్రాధాన్యత కలిగిన అంటే విఐపి అంటాం కదా, విఐపి ఫ్యామిలీ అనేది కూడా ఒక అర్థంగా చెప్తున్నారు. ఓకే రబి, Rabbanit Sipur Yacobi gave a report about the event held today in the place of Elur regarding the soul elevation of Yaakov Garu. Recently he did his kibul, and 7 days ago he passed away. So for the elevation of his soul, many Noahide members gathered there, Sipur Yacobi and Rabbi Garu,
Rabbi Hoshi Yaakov garu went there with minion and many Noahide members gathered there, and they visited the burial ground. They consoled the family, and they did prayers. Everything was done according to the Noahide tradition. So everyone gathered there, spoke many positive things, the good deeds regarding the good deeds done by Mr. Yaakov Garu of Eluru. So the program was held uh, uh, in a manner that Hashem uh, for the praise of Hashem. So in this event especially, the Nasi of the community, Isaac Garu, volunteered greatly. He acted as the eldest son of the past Yaakov's family. So Rabbanit Sipora Garu gave a short report about this event, and they are also planning a ceremony on the 30th day in his remembrance. So, and she also made an announcement. She also made an announcement regarding the ongoing events of Rabbi Yehoshua Yaakov Gar is planning a Torah study and Hebrew learning program on every Saturday, from the next Saturday, from morning 9 to evening 4. So those who want to attend the program can register and come there. So that was these are the words spoken by Sipora Yaakov Rabbi. So this is the we have a question. Yes, תודה רבה for sharing with me, יונתן גרו, and תודה רבה to ציפורה גרו for that. It's really great to hear all these events and merits, and we learn about the kindness of Ruth with the family. Close ones who died, and it's like as Chazal said, Chesed Shel Emet. It's the real kindness is with our close ones that died, and that's just what you had in this event that you shared. So it's great to see all those merits of Chesed in Andhra Pradesh, Baruch Hashem, and learning the Torah. It comes along with learning the Torah. So thanks again for sharing that. Let me know if there are any additional questions, anyone? Yes, Rabbi. Yaakov Garu raised hand. Shalom, Shalom. My question regarding Ruth Imenu. I visited the Heber Ruth, tomb of Ruth, and tomb of Ishai when I visited Israel. It's in the Hebron nearby Machpelah. Is there any specific reason to burial there of Ruth Imenu? And one more thing is, it's a prestigious thing that even Ammonite woman, Moabite, I think Moabite woman got the prestigious position in Israel. Baruch Hashem. And one more question is, what is the significance of women counting and the characteristics of a person in the Shavuot? For particularly know that I want to learn from you. These are the two questions. I think you got my question. Yes, sure. תודה רבה, Dr. Yaakov Garu, for those questions.
That is okay. For answering the first question, it's true that there is a tradition as for the location of the burial of Ruth, the Moabite, and also Ishai, the father of David. It's according to the tradition, it's many times it's not accurate. It's not something that is like absolutely absolute truth and valid and confirmed, but there is a tradition for that, and it's in Hebron, indeed, in the city of Hebron. And it's the capital of it sounds like suitable because it's the capital city of the tribe of Yehuda, where David comes from, right? So it's also not too far from Bethlehem, the original place of Naomi. And I think people come to this place in the holidays of Shavuot, indeed. And again, it can mark, if we speak about Ishai was also, as we spoke about, to have no despair in one's life at all, according to Rabbi Nachman. So Ishai was the one who almost gave up in despair, not to bring King David to the world. He wanted to not to bring more children with his wife. So his wife had to do some workarounds for that, according to the tradition, to the Midrash, in order for David to come to the world, right? So indeed, those are the two various places of Ruth and Ishai. And as for the second question, okay, let's first translate this answer and move to the second question. డాక్టర్ యాకోబ్ గారు అడిగిన మొదటి ప్రశ్న, రూతు గారి సమాధి హెబ్రోన్లో ఉండడానికి ఏదైనా ప్రత్యేకమైన కారణం ఉందా అనే విషయాన్ని ప్రశ్నించారు. అలాగే ఇషయ్ గారి దావీదు గారి తండ్రి అయినటువంటి ఇషయ్ గారి సమాధిని కూడా అక్కడ ఉండడానికి గల కారణం ఏంటి అనేది ప్రశ్న. అయితే రబ్బీ గారు ఇచ్చినటువంటి సమాధానం, సాంప్రదాయం ప్రకారం రూతు గారి సమాధి అక్కడ ఉండడం అనేది చూస్తాము. అయితే హెబ్రోను అనేది యెహూదా రాజ్యానికి రాజధాని అయి ఉంది. ఆ తర్వాత కాలంలో దావీదు గారు అక్కడే జన్మించడం అనేది మనం చూస్తాం. కాబట్టి ఇది బెత్లెహేముకి చాలా దూరంలో ఉన్న ప్రదేశం. నవోమి గారు అయితే బెత్లెహేముకి సంబంధించిన వారు. అయితే ప్రజలు ఈ రూతు గారి సమాధిని షబోతు పండుగలో వెళ్ళి దర్శించడం అనేది చూస్తాము. కాబట్టి ఒక కారణం ఏంటంటే ఆ తర్వాతి కాలంలో అంటే ఇషయ్ గారికి సమాధి కూడా అక్కడే ఉండడానికి కారణం, ఈ రెండు మనం చూసినప్పుడు దావీదు గారు రావడానికి ప్రధాన కారణం అంటే ఆయన తండ్రి కాబట్టి ఇషయ్ గారు ఎప్పుడైతే ఈ పూర్తి ఇషయ్ గారు కూడా ఇందాక మనం రబ్బి నహమాన్ గారు చెప్పినట్టే ఈ లోకంలో అసలు నిరాశ నిస్పృహ అనేది లేదు అని చెప్పారు. కానీ దానికి నిరాశ నిస్పృహ సమయాల ఆ విషయానికి గురైనప్పుడు ఇషయ్ గారు దావీదు గారు రంగంలోనికి రావడం అనేది జరిగింది. కాబట్టి దావీదు గారు రావడానికి ప్రధాన కారణం ఇషయ్ గారు కాబట్టి, వారి తండ్రి కాబట్టి ఈ రెండు కారణాల చేత అక్కడ హెబ్రోన్ లో అనేది సమాధి ఉండడం అనేది ఒక విషయంగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అనేది తెలియజేయడం జరుగుతుంది. రెండవ ప్రశ్నకి సమాధానం మనం చూద్దాం. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Yes, okay. As for the second question about the what we call Sfirot, we have the counting of the Omer, right? Sfirat HaOmer, and according to the
to the deeper level of the esoteric Torah, of the secret the Torah of Torat HaSod, what we call Torat HaSod, or according to Kabbalah, we also associated this counting with I don't know how to call it, like the spheres of Kabbalah. You know, in Kabbalah we have various realms. Maybe we can, you know, sometime do some introduction class for Kabbalah, just to grasp, you know, some fundamental ideas about that. And so we count every day. We associated it with one of the like one of the seven attributes or divine characters of that we find in Kabbalah, and you know, we have Chesed, kindness, we have Din, the judgment, and there's also Malchut, the realm, the kingdom, and it's also we can, of course, we can relate all of that to what we learn today about the scroll of root, or all these various reasons and aspects of the scroll of root. But this is how we apply, you know, some divine virtues of Kabbalah to the counting of the Omer, that should, you know, prepare us to receive the Torah and to rectify our you know, characteristic traits, and you know, so people use these divine notions of Kabbalah to improve oneself. That's in a nutshell how we connect these divine values to our spiritual preparation to receive the Torah, to receive our midot, our characteristic traits, and also connected to divine notions of Kabbalah. ఓకే. రెండవ ప్రశ్న, మనం ఓమేరుని లెక్కించడం అనేది జరుగుతుంది. దీనికిను మన గుణ లక్షణాలకి సంబంధం ఏంటి అనేది ప్రశ్న. అయితే మనం ఓమేరుని లెక్కించడం అనే విషయానికి చూస్తే, అంటే తోరా యొక్క అంటే తోరాని అర్థం చేసుకునే విధానంలో చాలా లోతుగా విషయాన్ని గ్రహించే విధానంలో, అంటే కబ్బాలా అనేటువంటి ఒక సంప్రదాయం అనేది ఉంది. అంటే దానిలో కబ్బాలాలో అంటే చాలా రెల్మ్స్, అంటే చాలా మండలాలలో దాన్ని అర్థం చేసుకునే పరిస్థితి అనేది ఉంటుంది. చాలా స్థాయిలు అని అర్థం అనేవి ఉంటాయని, అంటే దాని గురించి మనకి తెలియదు, కానీ అంటే ఒక అవకాశం సందర్భం వచ్చినప్పుడు ప్రత్యేకించి దానికి కొంచెం సంబంధించిన ఒక ఉపోద్ఘాతంగా ఒక క్లాసు పెట్టి వివరించి ఒక అవగాహన కల్పించడానికి ప్రయత్నిస్తామని చెప్తూనే, సింపుల్ గా మనం ప్రస్తుతం అర్థం చేసుకోవడానికి చెప్పిన విషయం ఏంటంటే, కబ్బాలాలో 7 దైవిక గుణలక్షణాలు అనేవి ప్రస్తావించడం అనేది జరిగింది. సో ఇప్పుడు ఈరోజు మనం మాట్లాడుకున్నది కూడా హెసెద్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం జరిగింది. హెసెద్, దిన్, ఇలా మల్హూత్ అని ఇలా ఒక 7 దైవిక గుణ లక్షణాల గురించి మాట్లాడడం జరిగింది. కాబట్టి ఎలా అయితే ఈరోజు మన ఋతు గ్రంథ అధ్యయనంలో మనం తెలుసుకున్నాం హెసెద్ యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటనేది, సో ఆ విధంగా మన గుణ లక్షణాలను ఈ ఓమేను లెక్కించడంతో మనం అసోసియేట్ చేసినప్పుడు మనల్ని మనం సరిచేసుకుంటూ మెరుగుపరుచుకుంటూ తోరాని అందుకునే స్థితికి మనం చేరుకోవడానికి మనల్ని మనం సిద్ధపరచుకునే ఆ ప్రాసెస్ గా దీన్ని రబ్బీ గారు వివరించడం జరిగింది. సుధారం లోకేష్. Okay, right. So we already run out of time for our class for today. So I want to thank everyone
for joining, even spontaneously, Baruch Hashem. It's good to see everyone, and Toda Rabbi Yonatan Garu for the translation and for the help. And Baruch Hashem, it's always good to hear good news from the communities. So I want to thank everyone and plan to see you again in our next class of Bereshit. Toda Rabba. ఓకే రబీ గారు ఈ క్లాస్ కి హాజరైన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నారు. అనుకోకున్నట్టు తక్కువ సమయంలో ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఇచ్చినప్పటికీ కూడా క్లాస్ ఉంటుందనే విషయం తెలియజేసినప్పటికీ కూడా చాలా మంది జాయిన్ అయ్యి ఇలా అధ్యయనంలో పాల్గొనడం చాలా సంతోషకరంగా ఉందని తెలియజేస్తున్నారు. నవహీల నుంచి కూడా అంటే శుభవార్తలు వినడం అనేది చాలా సంతోషాన్ని కలిగిస్తూ ఉంటుంది అని తెలియజేస్తూ మనకి వచ్చే వారం ఆదివారం జరిగే క్లాస్ లో మరొకసారి మనం కలిసి ద్వారా అధ్యయనాన్ని ముందుకు తీసుకుని వెళ్దాం తెలియజేస్తూ అందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకున్నారు. తోదా రబ్బండి అందరికీ.